scratch. We are in Buckingham Palace, the very heart of the British nation. Attacked by Christmas toys? That's strange. That's the second toy complaint we've had. Да, я знаю, что это звучит дико. Butcher, he says he wants a two spaghetti speciale, heavy on the meatball. Right, gentlemen, we are the bravest and most superior men on this battlefield. It's so powerful, you are. Why leave? Before we begin our banquet, I would like to say a few words. He is so dumb. He thought that the Gettysburg Address was where Lincoln lived. Hello, everyone. This is Animation Club School. I'm very happy to see some new and familiar faces in the Animation School demo reel, and I hope everyone who's watching here us today is comfortable, seated, has a nice cold brew since it's the middle of August. Even though where I am, it's very cold and raining right now, so I have something warm. My name is Kata. I'm your loyal and valiant, at this point not only, but hopefully your favorite host. And I'll be presenting our traditional graduation screen. Всем привет! Это Animation School. Я рада видеть вас здесь. Вне зависимости, смотрите вы сейчас нас в эфире или смотрите вы уже в записи. Присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать много нового, потому что сегодня мы вновь начинаем наш традиционный фидбэк-стрим. Every 4 months, our school celebrates the top graduates, the one that got the highest marks during all of the courses. Our courses span from 2D traditional animation, visual development, and can lead up to short film creation. It's perfect for new and established artists who are looking to unlock their next level in their art journey. So, to do that, we invite a professional from the industry to give them feedback on their best shots and reels. Каждые 4 месяца мы собираемся на нашем YouTube-канале и отмечаем успех наших отличников-выпускников. Наша онлайн-школа готовит профессионалов в индустрии анимации от рисунка, визуальной разработки анимации до создания короткометражного фильма. Поэтому для этого мы приглашаем профессионала индустрии, чтобы наши выпускники получили фидбэк, так сказать, на индустрийном уровне. Today, we will be meeting and greeting with Tomasz Pilarski, an animator on such amazing projects like Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Lego Monkie Kid, Moon Girl and Devil Dinosaur, and the upcoming Avatar feature animation. Сегодня мы также будем учиться у Томаса Пиларски, режиссера, аниматора, который принял участие на таких невероятных проектах, как Черепашки-ниндзя, Lego Monkie Kid, Лунная девочка и Динодьявол и будущий, еще не вышедший, но уже анонсированный фильм от команды «Аватара. Легенда об Аанге и Коре». Tomas, would you like to share something about yourself to the chat, and afterwards we can watch your reel? Okay, hello, my name is Tomasz Pilarski, and I'm from Poland. I'm graduate of University of Fine Arts in Poznań, in major in animation, and
yeah, like you said, I worked on a few projects, mostly with Flying Bird production from Australia. And I graduated with a short film, The Firefly Grove, which was also my directorial debut. I found a producer and was professional, so to speak. And I guess this was the animation that granted me the opportunity to enter the professional field with Flying Park because my first project outside university was Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles. And from that point on, I was collaborating with Flying Park ever since, with a few other projects in between from other studios. And at this point, I would like to say congratulations to you all, because from what I saw, I wish. Добрый день, меня зовут Томас. Я работаю в основном с компанией Flying Bark. Я поработала на очень классных проектах, и на самом деле начал я свою историю в индустрии после того, как я закончил факультет анимации в университете города Познань. Там, соответственно, я сделала свой режиссерский дебют. Я фактически сделала такой прямо профессиональный пайплайн. Я нашел продюсера. Это был достаточно долгий проект, но это позволило мне найти работу после университета вне, соответственно, моей страны. Вот, поэтому я сегодня буду разбирать наших выпускников, и я хочу сказать, что работы у них очень хорошие, и вообще я, наверное, в свое время очень бы хотела, чтобы у меня были такие как бы упражнения и занятия, и, соответственно, я рад буду с ними сегодня поработать. Okay, great. Let's watch your reel, and then I will give a couple of more disclaimers on how should we ask the questions, and then we can go to the most fun part of the stream. Что ж, большое спасибо, Томас, что поделился с нами о том, о себе и о своей, соответственно, истории, о том, как началось ваше путешествие в анимации. Давайте тогда посмотрим сейчас вместе рил Томаса, и после этого перейдем к самой интересной части, соответственно, стрима фидбэка, стрима выпускников. Виталь, включишь нам рил? And you don't see that every decision you make could cost someone their life. You want to know what really happens to your brothers in the future? With this Look at my exclusive wares. Convenient. Alrighty then. Seems like they've got a bit of headways. Losing you! Try fist on for size! The greatest racer! If you step to me, then you are gonna lose! Stay back! Or we're gonna find out what burning monkey hair smells like! The lady asked me to bring MK. She didn't say anything about you two. Return to sender! You dare defy me, General? The reason I have a chasm is I have to worry about you bozos 24/7. You just don't get it, Leo. I'm the oldest here. I'm responsible for keeping us safe and making sure we can handle anything that comes our way. 'Cause if I don't,
you could all end up dead. Sorry. I have to say that's an amazing show reel. I love how clean and precise all of the movements are, and all of the characters have just so much charm to it. So before we actually jump into the fun part of the stream itself, I have to give a couple of disclaimers about how to use our chat. Что ж, перед тем, как мы начнем, совсем-совсем перейдем к самой интересной части стрима, я хочу немножко рассказать о том, как пользоваться чатом и, соответственно, комментариями тем, кто будет смотреть это, соответственно, уже не в лайв-режиме, а в записи. We have a few rules, but they are very, very important. First of all, the messages have to be kind and respectful. They have to be related to the topic we're discussing right now, so animation. Obviously, if you want to ask us a question about the animations, stream, school, courses, whatever you find fitting to the stream itself, you have to type the word question in all caps before actually typing out the question itself. It just helps me because I have a lot of stuff going on the screen, and more chances than I'll be able to actually grab it from the chat and put it in my little notebook and ask it later. I can ask the questions right there in the moment as they go in, if they fit the flow of the conversation pretty well, or if the question is too juicy, just too nice to say it right then and there and probably requires a better, longer answer, I'm going to keep it to the end. And if we have enough questions, it'll be a full-on, like, little Q&A session after the feedback itself. Вот. И, соответственно, перед тем, как мы перейдем к самим работам выпускников, я немножко напомню о правилах, как, соответственно, писать наши комментарии и как задавать вопросы в чате. Если не этой трансляции, то будущих, которые будут вас ждать. Соответственно, все сообщения, очень прошу вас, чтобы они были добрыми, уважительными и были, соответственно, на тему нашей сегодняшней встречи, то есть анимация. Это может быть школа, это может быть курсы, это может быть профессиональная история нашего гостя или, соответственно, профессиональное будущее наших выпускников и к ним соответствующие вопросы, но все, соответственно, должны быть обязательно уважительными и на нашу тему. Вот. И, соответственно, будущее, если вы у нас сейчас в чате, или будете на будущей трансляции, пишите слово «вопрос» капсом перед тем, как писать самостоятельно вопрос, потому что у меня обычно очень много разных окошек открыто на одном у меня мониторе. Если у меня будет еще когда-нибудь два монитора, то, может быть, придется два слова «вопрос» писать, чтобы я его не пропустила. Вот. Это поможет мне найти вопрос и, соответственно, вам получить на него ответ. Некоторые вопросы я спрашиваю в моменте, некоторые вопросы я оставляю под конец стрима, если они требуют какого-то продолжительного ответа, ну или они не совсем вписываются в, так сказать, ритм нашего сейчас разговора. Вот. А так все. Теперь можем приступать к самому интересному. Now, let's actually go to the fun part of the stream. First of all, let me present the first graduate of the evening. It's Melania. Let's give her a round of applause. Let's watch Melania's reel first, and then we will give her a chance to introduce herself, talk a little bit about her and what you'd like to share with the chat. Что ж, давайте теперь представим, соответственно, наших выпускников. Первого выпускника, которого мы сегодня с вами будем смотреть и знакомиться, это Melania. Пожалуйста, аплодисменты Мелании. Давайте посмотрим ее рил, а после этого, соответственно, перейдем к немножко, дадим возможность Мелании представиться, рассказать немножко про себя и перейдем к самому фидбэку. Виталь, включишь демо? Heartfelt from you? Sinbad, you don't have a heart.
Wow, that was an amazing reel. Melania, would you like to share something about yourself in any language of your choosing? And I'll keep up with you. Да, всем привет. Спасибо, Ката, большое за приятные слова. Меня зовут Мелания, еще раз. Я обучаюсь анимации уже на протяжении нескольких лет. И, в принципе, к этому моменту я уже точно определилась, что хочу связать свою жизнь с этим видом творчества, превратить свое хобби в профессию, чем я сейчас, в принципе, и занимаюсь активно. Вот. Вместе с этим я веду небольшой анимационный блог, где я рассказываю людям про анимацию, делюсь своими какими-то знаниями, ну, в целом стараюсь привлечь больше людей в это дело. Вот, в целом такие дела. Hello, everyone. Again, my name is Melania. Thank you, Kata, for the kind words. I have been learning animation for several years at this point, and right now I have definitely decided that I want to connect my life with it and make it more than just a hobby, a full blown profession. With that, I also have a little blog that I love to share all of my animation knowledge with my followers and insights and just my animation journey. And of course, I try to invite more people into like to share the joy of animation and the creation of it. Well, right now, let's give the floor to Tomas, and we'll see what kind of feedback he has for us today. Что ж, тогда, соответственно, давайте перейдем к нашему профессионалу, к Томасу, и, соответственно, к тому, чем он с нами сегодня поделится насчет рила Мелании. Okay, you're on. Okay, so as we can see my screen, right? So I would like to start with disclaimer because watching demo reels is nice, but with that in mind, I would also remind us that the demo reel is the purpose of the demo reel is to get you the job that you want, and this is the question, like what kind of job or project you want to get, because animation is a very wide field. From Prince of Egypt to South Park, there is like a very distinct difference between the style of the animation. So with all that in mind, I will approach those demo reels. And at the beginning, I would like to say that they are great, all of them. So my job is not like hard here. Mostly, I will say that yeah, you have the skills, but then I will try to give some more personalized feedback. I guess I will stop here. Okay. Вот, я хочу немножко такое сделать предупреждение, дисклеймер, так сказать, что рилы все очень классные. Во-первых, я хочу сказать, что у ребят уже есть все скиллы, чтобы закрепиться в индустрии. Как бы работа, на самом деле, в плане самого фидбэка у меня не очень много, все очень-очень сильные у нас сегодня. Но также я хочу немножко подойти к просмотру шоурилов с позиции индустрии. То есть шоурил в первую очередь существует для того, чтобы получить какую-либо работу. А анимация и вообще индустрия анимации, она очень-очень разношерстная. Стилей в ней настолько же много, как, я не знаю, песчинок на пляже. Ну, у нас есть такие проекты, как «Принц Египта», есть такие проекты, как «Южный парк». Абсолютно разные стилистики, разные исполнения, и, соответственно, деморил должен отражать то, к каким проектам мы стремимся. Поэтому я тоже буду рассматривать сегодняшние шоурилы с этой позиции. Но в целом они сами по себе очень-очень уже хорошо сделаны.
So let's see. Maybe I will slowly move through the demo reel, and I already can see that the person who is the author of this demo reel knows what she's doing. Like the animation is really nice, and the characters are consistent. So at this point, like I don't have any real comments, because I might say something like, I don't know, I don't prefer smears, for example. But this is just an example, not like my opinion. But this is like only a stylistic choice, so it's not that important, I guess, for making a note for the author. So yeah, and also it's really nice that we can see here that there is a difference in the speed. So you can manage the the slow motion here and there. So this is also nice bit that you are showing the potential studio that you are going to work with, that you can do stuff like that as well. Like, yeah, this is just my personal opinion, that maybe I would slow down a bit this creature jumping a bit later, but this is, it's not that important, because you are showing that you know how to animate, you are handling the creature very well. Yeah, and also the effects are in place, and the camera, you are thinking about everything that is going on. So yeah, good job. I might end here and wait for the translation. Давайте тогда посмотрим на первый наш, соответственно, шот. Я потихонечку буду двигать, смотреть его, и могу сейчас видеть, очень прекрасно наблюдать, что автор знает, что он, соответственно, делает со всеми персонажами и с самим шотом. Анимация очень хорошо работает, и персонажи стабильно держат свои пропорции, поэтому у меня к этому вообще вопросов нет. Я могу какие-то сказать дополнительные вещи от себя в плане там моих преференсов по стилистике или по какому-то исполнению, но это лично мое мнение, а не какая-то фиксированная правда или коррекция, которой автор должен придерживаться. Поэтому я какие-то такие личные вещи придержу к себе. Так, в целом, анимация работает очень хорошо, и это сразу видно. И очень классно, мне нравится, что есть разница в скорости движения. То есть, что есть небольшой слоумо, и видно, что очень хорошо все держится, и тайминг, и спейсинг, что очень важно, на самом деле, уметь делать самому, как и аниматору. И также это очень хороший показатель для студии, которая будет потенциально вас набирать. Она показывает ваш навык и, соответственно, ваш потенциал, что вы можете сделать при ваших будущих задачах. Вот. Единственное, что я бы сделала, например, в этом кадре по-другому, это я бы замедлил прыжок монстра чуть попозже, но вы так уже хорошо очень с этим справились и очень хорошо его нарисовали, и поэтому камера, движение камеры, как и все, сама постановка и эффекты тоже играют на пользу этому шоту, поэтому я здесь могу только вас похвалить. Yes. And I don't know if I can have a question. This is like short that you created on the course with other friends, because I can see this character in other demos as well. Yep. Okay. Yeah, it's part of the short film creation course. Okay, awesome. I can see influence from Gobelin from Paris here in this short, like in this character design and colors. At least from what I remember when I was watching the production from the school. But yeah, yes, here as well, like the character is handled very well. The hands, face are consistent, so nothing to notice here in a bad way.
So I might go to the last shot. This one is way more complicated in terms of face than here. So this is the part where where you can show that you can animate or not. But from what I already saw, you are handling the face very well. Also the hair, like, yeah, this kind of character is hard, and if you don't know what you are doing, it will show up. But yeah, this is consistent. Arcs are in the place. Yeah, the hair is doing the job, like the after movement. So yeah, I can only congratulate you, I guess. Like you see, nothing to point out. Like if I will have a project, like potential project, I will consider you as an animator. So yeah, congratulations. Так, тогда насчет второго шота, can you show a little bit the second shot while I'm translating what you told about it? Вот, я сначала был не уверен насчет второго шота, потому что я заметил, что этот персонаж также появляется и в шоурилах других людей, поэтому я хотел сразу спросить, часть ли это короткометражного фильма, курса, на что мы, соответственно, ответили и подтвердили, что так оно и есть. Вот, и немножко он говорит, что видно влияние, соответственно, Гамлы, продакшн в плане цветов, композиции и, соответственно, самого такого вайба, как сейчас любят говорить люди помладше меня, он, соответственно, немножко напомнил, соответственно, Гавлу. Тут я хочу сказать, что все работает тоже прекрасно на пользу самого шота, руки, голова и все пропорции выверены очень внимательно и четко, и поэтому ничего плохого тут не бросается в глаза. Вот. И из-за того, что оба шота такие очень красивые и хорошие, я даже не уверен, что я могу лично от себя добавить, поэтому я бы хотела перейти и поговорить немножко еще про последний шот. And you can show the third shot while I'm translating what you said. Вот, это была, соответственно, очень-очень сложная задача. Здесь, соответственно, и актерская игра, и очень много деталей, и очень много, забываю эти слова на русском языке, дополнительных, соответственно, арок и движений, которые все тоже нужно соблюдать и тоже нужно держать в голове. И здесь можно как бы либо показать свою первоклассную игру, или, соответственно, не дожать и подпортить весь фрил, но здесь я хочу сразу сказать, что у вас первый вариант. Вы ведете абсолютно первоклассную актерскую игру, и как и самого персонажа, и так дополнительные детали одежды, волосы, все работает, соответственно, на пользу для персонажа и для шота, в котором он, соответственно, играет. И как такую главную марку для себя, если бы у меня был потенциальный проект, то, соответственно, я бы рассматривала вас в качестве аниматора на этот проект, поэтому за это тоже хочу отдельно вас поздравить. So one more thing, like in general, if let's imagine that we are working together on a project, and I'm like a supervisor, then I will have some suggestion or notes, for example, for hands or stuff like that. But this would be based on the style guide that we are like aiming toward. But like as an potential employee, employer, I mean, like when I see stuff like that, I can see that I can work with person, the author of this demo, and like without any second guesses, like everything is on its place. So yeah.
Если бы я был, ну давайте представим, я добавлю еще такую вещь, потенциально, если мы вместе работаем на проекте, и это шот в самом, соответственно, проекте, я бы, может быть, дополнительно углубился в то, как выглядят, соответственно, руки или некоторые выражения лица, но для этого мне обычно нужен специфический стайл-гайд, который показывает мне, какие, соответственно, выражения лица или положение рук в некоторых контекстах, как они специфично работают. Сейчас, когда я смотрю на этот рил как человек, который ищет таких наемных аниматоров к себе на проект, у меня был бы без дополнительных размышлений, я бы, соответственно, ответил бы на этот деморил и позвал бы себе этого человека на проект. Во-первых, потому что все как бы планки, так сказать, выполнены. Видно, что человек очень внимательный к своей работе и, соответственно, выполняет все шоты и все поставленные в нем задачи очень хорошо. Мгм. Can we go to another demo reel? Or... Before we go to the next Mhm. demo reel, Melania, would you like to ask anything or inquire anything specific about your shots, or maybe you want to hear on something else a little bit more? Melania, может быть, есть вопросы или что-то еще хочется уточнить, спросить? Просто Самое время. хочу поблагодарить Томаса за внимание к моей работе и за Мгм. приятные комментарии. Mhm. No, I don't have any questions. I just wanted to say thank you for the kind words and for taking a look at the demo reel. It feels very nice. Sure. Что ж, я рад, что фидбэк, соответственно, зашел. Тогда давайте перейдем к следующему нашему выпускнику. Следующего выпускника, которого я бы хотела представить, это Мэгги. Давайте тоже все ее поприветствуем. Okay, let's now meet and greet our second graduate of today, Maggie. Let's give her a round of applause. Now, let's watch your demo reel first, and then we'll give you time to introduce yourself and talk a little bit more about your journey in animation, your passions, and what you're looking forward to. Что ж, давайте тогда сейчас посмотрим деморил Мэгги, дадим после этого ей возможность поговорить про себя и про свою такую историю в анимации, и перейдем к фидбэку. Виталий, включишь тогда нам? What kind of stupid questions that? Still a demon? What else am I gonna be? An aardvark? Mm-hmm. What an amazing reel as well. So, Maggie, would you like to share something about yourself today? Что ж, Мэгги, поделись с нашим чатом и комментаторами о том, ну, о себе, о истории в то, как ты пришла в анимацию или про свои любимые проекты. Всем привет, меня зовут Мэгги. Я в анимационной индустрии уже несколько лет, и до этого я работала в стиле перекладки, кат-аут. И я почувствовала, что этого мне мало, мне интересно двигаться дальше, и я хочу перейти в рисованную анимацию. Так я попала в эту замечательную школу, и к концу обучения, вот к 4-му курсу, я уже начала выходить в проекты, мне начали писать разные студии, и я уже на последнем курсе совмещала учебу с работой. Вот, и я надеюсь, что будут еще интересные проекты, и я буду развиваться дальше как аниматор. Вот, наверное, как-то так. Hello, everyone. My name is Maggie. I've been in the animation industry for a couple of years, but before I didn't work in traditional 2D animation, I worked in cutout animation, which works a little bit differently, and I felt that I wanted to branch out and try something I'm very passionate about. So I started going to animation club school, joining the courses, and I think by the 4th course, while I was doing the short film creation, I was able to find work in the industry, and studios started to write me.
So I've been able to kind of combine learning in the fourth course during the short film and combining it with some industry work. So now hopefully I will reach new and new heights. And yeah, very happy to be here. Окей, давайте тогда передадим слово Томасу и тому, чем он готов с нами поделиться сегодня насчет Демарила Мэгги. Okay, Tomas, we're giving you the floor, and we'd be happy to hear what do you have to say about Maggie's Demaril. See, and you should be on. There you go. Yes. Congratulations as well, because this is very good demo reel. And this first shot, like the character is a bit complicated. So congratulations on like holding the form together. And we have here the explosion, like it's with anticipation. So everything is clear here. We know what we are seeing. Like the character is rather solid, but here the nice little touch with the adding her movement is very nice. Like it's secondary action after the body is moving. It's very nice. Yeah, like the classical pantomime with finger and with resignation afterward. Like everything here in this shot is very clear. Yeah, congratulations. I guess I can stop here and we can go to another shot after that. Что ж, хочу сказать, поздравляю и с выпуском, и, соответственно, с рилом. Он очень получился сильный. Первый шот, я хочу сказать, что персонаж очень тяжелый в исполнении, у него есть очень много деталей, пропорций, и вы отлично держите ему форму. И, соответственно, чувствуется его объем. И здесь, соответственно, мне очень нравится такая пантомима, здесь есть взрыв и подготовка к нему. Мы прекрасно понимаем, что мы видим, и, соответственно, мне очень нравится, что у персонажа, как я и сказала, очень стабильные пропорции, все, соответственно, работает как должно, но также, что у него очень классно есть дополнительное движение волос и глаз. Это добавляет ему такой живости и делает шот очень-очень красивым. Вот, и, соответственно, как я и сказала, пантомиму с пальцем, и после того, как он как бы сдается всем телом, это в шоте работает очень славно. Поэтому к нему вообще никаких вопросов нет, выполнили свою работу на отлично. Давайте я поговорю про следующий шот. And the second shot is from this short, and yeah, here you could like focus only on the 2 or 3 characters in the foreground, but you did the animation in the background as well with a lot of attention, nothing like, you know, cut and paste hand movement. So also I appreciate the little stuff like that, you know, focusing on the characters that might be missed by the viewer, but you still putting the work into the shot, so it's very nice. Like I don't have any particular comment here, because like this is fitting the style of the design, like visual design of the characters are matching the movement. And yeah, so I don't have anything to point out here. Like also you are using the smear, so this is also like showing that you can play with style of animation like that. I can stop here and then we will move to the last shot. Вот, и, соответственно, у меня фактически те же комплименты и к следующему шоту из короткометражного фильма. Здесь
Иногда бывает такое, что когда не очень много времени или очень много бюджета в таких работах, когда у вас есть большая массовка, люди копируют и вставляют персонажей сзади, и как бы обычный зритель бы не заметил. Но я очень ценю, что здесь вы к каждому персонажу сзади подошли отдельно к массовке, так же, как и актерам первого плана. То есть у каждого здесь есть своя отдельная поза, у каждого есть свой характер, и для меня, ну, как бы, такое видеть очень-очень приятно. Даже если обычный зритель, когда будет это смотреть, может быть, не так сильно это оценит, знаете, что другие профессионалы из индустрии это все сразу видят, и для них это тоже очень большой показатель. Вот. Все движения и вся актерская игра, она очень подходит стилистике, персонажи тоже, соответственно, выверены в той данной стилистике, как я предполагаю, у вас есть у короткометражного фильма, и за это тоже я могу только вас похвалить. Вот, и мне нравится, что вы, соответственно, играете с тем, что у вас есть, анимация смотрится живой, и я, наверное, пропустила как переводчица, но там, по-моему, были еще СМИры, и за это тоже, соответственно, я хотела бы отдельно вас похвалить, что вы тоже не боитесь все равно, как я и сказал, играть, соответственно, со стилем и не бояться делать анимацию такой веселой. Here I will have some notes. I guess I recognize the character, but I'm not sure what's the name of the show. And here I can say that the character is very stylized, which is a bit demanding, I think. And with that in mind, the animation should be also very distinct. Like the designs are very bold, and I think that the acting should be as well. And sometimes here we are lacking the precision of what was the reason for the movement, because we have sometimes we have the wobbliness of the head, like it is moving forward and then back without any particular reason. So I would clean that up a bit, like focus on the main beats first, and then work from that. Because here there is this movement of the head is not working for me. It is like too much movement without any particular reason. I get that the idea might be that the character is like gesticulating like that, but it is not working with this type of character. If you know what I mean, I guess this type of character is demanding a bit more concrete poses with less in-betweens between them, because with in-betweens you are focusing more on the 3D-ness, if I can say that, of the character, which is not in the design, because the design is rather flat. So this type of movement that you are trying to get with this character is not working with the character. So I would resign from a few of the poses in order to focus more on others. For example, here I can say that the character should stop the movement, but then we have this action with the eyebrows, like which is weakening this part. I would resign from this and hit the eyebrow accent more strongly without this part in this field. For example,
I guess I will stop here and ask if this is clear. Let me translate that bit. Вот, по третьему шоту у меня есть, соответственно, небольшие заметки, которыми я хотела поделиться. Вот, я узнаю персонажа, но я не уверен точно из какого он шоу конкретно, но потому что я вижу, что персонаж очень стилизованный, и стилизованные персонажи, они замечательно выглядят, и он тут очень хорошо нарисован, но они часто утяжеляют задачу в плане актинга. Очень часто анимация и движение, его ритм, они должны соответствовать тому, как персонаж стилизован. Актинг должен, соответственно, отражать сильные черты дизайна персонажа. И здесь я чувствую, что немножко в некоторых местах утеряна такая определенная, я бы сказала, целенаправленность движений. Например, когда есть моменты, где голова немножко качается вперед-назад, но конкретной цели для этого покачивания я не чувствую. Я чувствую, что ее можно было бы избежать. Вот, соответственно, я бы, наверное, посмотрел бы ключи и посмотрел, где, соответственно, можно сократить количество инбитвинов и уже от этого бы шел дальше. Вот. Может быть, есть такое, что очень большое количество поз и движений, несмотря на то, что он действительно может также стикулировать, и, в принципе, аудио позволяет такой актинг, я думаю, что такая подробность и такой как бы реализм в движениях, он немножко не вписывается в дизайн самого персонажа, поэтому здесь я бы скорее сосредоточился на более четких позах и уменьшил бы количество инбитвинов между ними. Вот, словно он немножко более объемнее, чем он как бы нарисован. Дизайн у него достаточно такой броский, но в то же время он работает как бы такой более плоский, чем более реалистично нарисованный персонаж. Вот. Например, тут есть момент, где он останавливается, но у него после вот этой остановки есть движение бровей. И это немножко теряет, соответственно, фокус самого вот этого движения. Поэтому здесь я бы подумал, как, соответственно, я бы сместила акценты, чтобы все работало хорошо. Sure. Go on. So I'm sure that you know that, but sometimes it's easy to get lost with the shot, like going too deep. So I will say that, but with that in mind that you are aware of that. Sometimes you can get away with just simple animation, like with one pose, anticipation, then overshoot, and going back to second pose. So this type of character, I think, is designed for animation like that, with more snappiness, less in-betweens, and sometimes you can then add like more sophisticated head movement like you wanted, I guess, in one point. And then it will stand out like something like distinct with the pose-to-pose animation, like with this overshoots and anticipation without much in-betweening. So yeah, this is what I wanted to say. Вот. И еще, соответственно, хочу добавить, и я уверен, что вы об этом уже точно знаете, но бывает такое, что когда мы работаем над каким-то очень сложным шотом, мы в него полностью погружаемся и иногда теряемся в таких вещах, поэтому я просто на всякий случай это дополнительно скажу. Иногда вот с такими дизайнами можно избежать лишних инбитвинов и лишней сложной анимации, которая нас замедлит, при помощи такого определенного как бы метода анимирования этих персонажей. То есть есть ключ 1, есть ключ 2, и между ними, соответственно, правильно сделать подготовку к этому персонажу, и, соответственно, перед следующим ключом можно сделать небольшой овершут. И получается такое жесткое, прыгучее, но в то же время игривое движение, которое зритель хорошо считывает и все равно ее распознает и понимает. И когда есть какое-то определенное движение, где требуются дополнительные, соответственно, инбитвины, то там вы их, соответственно, уже больше дополняете и делаете более сложными. Вот. Но, соответственно, можно избежать много лишней работы при помощи вот такого принципа анимирования. Do you have any questions for what I said?
Мгм. Мэгги, может быть, есть у вас вопросы или хотелось бы тоже чем-то поделиться насчет этого шота? Насчет шота нет. В целом, я хотела поблагодарить, тоже сказать большое спасибо за фидбэк. Вот. И сказать еще, что во втором шоте это было очень комплиментарно, но я его делала не полностью сама. Со второстепенными персонажами была помощь, поскольку мы работали в команде. Вот. Так что лавры не полностью мои в этом шоте. Спасибо большое. Мгм. Но все равно тоже очень большая работа была вами выполнена, поэтому тоже, ну, прям все лавры себя тоже скидывать не обязательно. I just wanted to say thank you. I don't have any questions about the shot. Thank you for looking through it and giving me feedback. This was very insightful. About the second shot, I appreciate the kind words about us as a team being able to animate all of the characters in the scene. I wasn't the only one working at the shot, so not all of the what do you call it? Rewards, medals. Not taking them all myself. I did had help animating those characters in the background. To which I said, you still did a very major part of the work, so don't cut yourself corners. It was still a lot of work to be done. Yeah, so congratulations on your demo reel. I had this time notes here, but based on the two previous shots, like I can see that it can be worked out on the project. Like if we are going to work together, I have no doubts that those notes that I gave can be worked out. But the main issue here was the type of design not matching the type of movement that you wanted to go with, like more 3D and more sophisticated. So congratulations once more, and yeah, thank you. Мгм. Вот, еще раз хотела поздравить вас, соответственно, с деморилом. Все равно много работы было проделано, и как бы если бы я рассматривала это с позиции человека, который нанимает вас как аниматора, я бы все равно понимала, что вот если бы у нас был шот этот на продакшене, я бы оставила эти заметки, и вы бы спокойно тоже их все поняли, обработали бы и принесли бы в следующий раз на следующую проверку работу, которая уже учитывает все эти заметки. Поэтому это не что-то катастрофическое, я уверен, особенно смотря на первые два шота, что вы спокойно все эти отметки спокойно можете исправить уже с тем набором навыков, которые у вас есть. Вот, здесь скорее больше всего у меня к шоту это такая как бы, что я вижу, что это скорее больше не состыковка самого дизайна персонажа и вида актинга, который вы решили попробовать. Актинг как бы в плане движения, он получился более 3D-шным, чем дизайн персонажа может себе это позволить. Но в целом тут как бы он уже и так работает очень хорошо, и я знаю, что вы сможете его сделать еще лучше. Can we, do you have any more notes about this specific reel? No, we can go to another. Okay, perfect. Then let me present our third graduate today. It's Gulnar. Let's say hi to Gulnar and give her a round of applause. Давайте тогда поприветствуем третьего нашего выпускника. Это Гульнар. Все, пожалуйста, поаплодируйте ей. Давай посмотрим тогда ваш рил сейчас, и после этого дадим вам слово поговорить немножко про себя и про такую историю, как, соответственно, нашли анимацию и что, соответственно, больше всего вы в ней любите. Виталь, тогда включишь, соответственно, рил? Okay, and for now, we see that Gulnar has been experiencing some problems with the probably Wi-Fi or Zoom. So let's do it this way. If Gulnar doesn't appear in the next 5 seconds, we will start, we'll give you the floor, Tomasz,
to give feedback. They will catch up. Gulnar will catch up with us eventually. And there she is. Okay. Gulnar, тогда поделишься ли ты с нами о себе, о истории анимации своей, как, соответственно, удалось ее найти и что, соответственно, хочется делать дальше? Так, и микрофон, соответственно. Здравствуйте. Всем привет. Извиняюсь, что сейчас исчезла. Меня зовут Гульнар, я начинающий аниматор. Я долгое время занималась творчеством, но любительским. Но затем я нашла YouTube-канал Animation School и решила попробовать. Может, получится. В общем, не разочаровалась. Все было очень классно. Я много узнала об анимации. И очень рада присутствовать тут. Hello, everybody. My name is Gulnar, and I'm a beginner animator. I've been doing arts for a pretty long time, but not animation specifically. Then I found the YouTube channel of Animation School, and I decided to just go for it, and maybe I'll make it through. And I wasn't disappointed, neither in the school, neither in myself. Everything went amazingly, and I learned a lot about animation, and I'm very happy to be here. Что ж, тогда, Томас, передаем вам слово, соответственно, к самому фидбэку. Okay, Tomas, you can take over and give us the feedback. And let me see. You should be on the screen right now. I can see your screen. Yes. So you said that you are a beginner in the animation. So I will keep that in mind. And here in this shot, like in previous shot with the crowd from this short animation, I would like to congratulate you on the handling of the characters behind, because this is like easy temptation to go with way less drawing that you did here, with like some loops of the movement, only one part of the body or stuff like that, but you animated the characters here. Like, yeah, all of them are dancing. It's not repetitive in a easy to catch way. So yeah, and everyone is moving in a like different way. So I guess this shot alone is great, like playground for animator who is beginning, and you did very well here. Что ж, я услышал, что вы сказали, что вы пока начинающий аниматор, поэтому я немножко буду иметь в виду, но в целом я хочу сказать, как и в предыдущем, соответственно, шоте из короткометражного фильма, в предыдущем Демариле, я тоже хочу сказать, что работа над персонажами как и первого плана, так и второго плана здесь выполнена отличная. Сами персонажи очень классно двигаются, и у персонажей второго плана, соответственно, ну, то есть в более таких, как бы, как сказать, кранчах, когда у вас меньше времени, меньше денег, чтобы решить определенный шот, вы можете просто нарисовать пару персонажей, сделать им простые циклы, как бы скопировать, вставить их по, соответственно, всему заднему плану и как бы решить работу таким способом. Но я рад, что здесь очень много разных персонажей, и у них есть, соответственно, у всех своя стилистика и свои определенные движения и всего тела, а не части тела, например, рук или ног. Поэтому за это тоже я хочу похвалить. Для начинающего аниматора это очень хороший шот в портфолио. So now
we are moving to another shot, and yeah, you choose very hard character to animate, and everyone knows how he was moving, so it was very brave of you, and very smart as well, because you choose that he will be sitting in one place, which is not that demanding in terms of movement. But what you did with him is very nice. You are not like trying to achieve something that may be too difficult for you at this moment, but what you did here with his hands, with head, with hair is very nice. So this is very brave and smart move with this shot. Вот, давайте тогда перейдем к следующему, соответственно, шоту. Здесь достаточно сложный персонаж для анимации, и я хочу сказать, что вы очень храбро на себя взяли такую задачу, но и поступили вы тут все, соответственно, достаточно верно. Мне очень нравится, что вы очень умно решили задачу со своими ресурсами и с тем, как, соответственно, вы распределяли свои силы при выполнении. То есть здесь, несмотря на то, что сложный персонаж, он сидит на месте, поэтому решать различных мелких задач тоже нужно было меньше. И вы смогли сосредоточиться полностью на игре рук, и тут, соответственно, тоже выполнили вы ее на отлично. Поэтому за вот такое правильное распределение ресурсов и своих сил я хочу отдельно вас, соответственно, похвалить. And last shot, also from this short animation, like another shot with the crowd that is moving way more than in some shows. So congratulations on that, because it is really nice. I can see that the car is not like animated in 3D space, but only in scale, which is perfectly fine for this kind of visual style. But from the point of view of animator, it's also a bit funny, like a small joke with animation of the crowd, but the car is like only moved on the scale and position. So I appreciate the visual joke of this. Yeah, and I don't have anything like anything to note here, because like I said with previous shots from this short, this is like already presented in a like distinct visual style. So yeah, I'm just watching that, and I'm seeing that I can see the short that is animated by animators, not like someone who just wants to be in the animation industry. So yeah, I guess congratulations. Вот, и, соответственно, в третьем шоте я бы тоже сказала, что здесь как и с большой толпой было проделано очень много работы, много разных персонажей, все тоже, соответственно, между собой уникальны, и это тоже здесь работает этому кадру, конечно, на пользу. Все движение мне здесь очень нравится, как выглядит. Для меня отметила немножко забавную такую штуку, что несмотря на то, что очень много было работы с толпой, и с персонажами, и как бы сделать их достаточно уникальными в плане движений, машина здесь не 3D, но она здесь как бы такая 2D нарисованная, и она двигается в пространстве, то есть у нее меняется размер и положение на кадре. Не знаю, насколько намеренно это было сделать такой такой визуальной, забавной штукой, но я как бы чуть посмеялся. Но как бы здесь, независимо от того, намеренно это было или нет, это все равно выглядит очень очаровательно, и для как бы на пользу шота
это все равно работает. Вот, и также я хочу сказать, что видно, что шот был анимирован кем-то, кто уже таком является аниматором и уже с такими определенными навыками, а не тем, кто как бы хочет попасть когда-нибудь в мир анимации, может быть. Здесь уже все конкретно видно, и потенциал, и уже имеющийся навык. И за это тоже хочу отдельно похвалить. So I would like also to add that you said that you are a beginner, but I think that not all of my colleagues from my university would be able to do things like that. So yeah, you should be proud at this point for what you achieved, and yeah, I wish you luck with your path forward. Вот, и еще хочу немножко сказать про то, что вот вы сказали, что вы начинающий аниматор, вот, но для себя я хотела бы отметить, что вот я бы даже сказала, что не все однокурсники, с которыми я закончила, соответственно, университет в мое время, имеют такие навыки и могут вот так анимировать. Поэтому все равно не забывайте лишний раз себя как бы здраво оценивать, хвалить, чтобы это тоже не мешало вам на пути к достижению новых целей. So we can move forward or wait for a question if there are something. Гульнар, может быть, есть какие-нибудь вопросы или что-то дополнительно хотелось бы уточнить по поводу своего Дамарила? Вопросов нет. Насчет последнего шота, мне кажется, это довольно забавным. То, что машинка как раз была 3D-шная изначально, но ее рисовала как раз-таки не я. Потому что мне не хватило сил заканчивать шот. Мгм. Ну, Все равно а самое вышло главное, я хочу очаровательно. поблагодарить. Мгм. Well, I don't have any specific questions about my reel. Thank you very much for the kind words about the car. Initially, it was actually planned to be 3D, but we decided to go with a 2D, like added in compositing, and I wasn't actually the one who was drawing the car because at this point we were having like a time crunch and we had to use more people to finish up the shot. But I'm glad it works in the end. Okay. Is there anything else you would like to add, or should we present our fourth graduate Yes, of we today? can go to fourth graduate. Okay. Perfect. So our last but not least graduate of today's graduation stream is Anastasia. Let's give her a warm round of applause. Тогда давайте я представлю нашего последнего выпускника сегодняшнего выпускного вечера. Это Анастасия. Давайте все вместе дружно поаплодируем в чате и в комментариях. Тогда давайте сейчас посмотрим рил Анастасии, и после этого дадим ей возможность представиться и поговорить немножко про себя. No, Doctor. You played yourself. I specifically chose the Egg Emperor once I realized it was you who raided my power core reserves.
That was amazing show reel, and I'm very happy to see you today with us. Can you tell us a little bit more about yourself and your journey in animation so the chat would basically know you a little bit better before we go to the feedback? Что ж, расскажи, пожалуйста, про себя, про свою анимационную историю и как, соответственно, так сказать, оказалась здесь с нами на выпускном вечере. Все, что захочется сказать о себе. Еще раз привет. На самом деле мой вход в анимацию был довольно неожиданный, потому что для меня анимация это всегда было какой-то такой далекой мечтой. И я думала, что когда-нибудь я научусь анимации, но время шло, и ничего не происходило. И вот когда мне уже было глубоко за 30, я внезапно нашла Animation School и поняла, что это судьба, надо идти, потому что либо сейчас, либо никогда. И вот я здесь. И на самом деле я просто хотела немножко поделиться моим опытом обучения, потому что это на самом деле мой самый лучший опыт обучения вообще в жизни. Вот. И очень приятно, что уже во время обучения меня начали звать на работу. Так что вы не только научитесь анимации, вы еще и найдете работу. Я считаю, что это супер. Hello, everyone. My name is Anastasia. And initially, I always wanted to be a 2D animator. And I always thought to myself, I will start one day. I'll like make the first steps and everything. But time was slowly going forward and nothing was happening. And at some point, I found the school and I decided to also go for it. And now I'm here at the graduation stream. I wanted to talk a little bit more about my experience learning in the school. I wanted to say it was one, if not the best learning experience in kind of these art spaces I've had as long as I can remember. Everything was very concise, very straight to the point, and I was very flattered to find out that people started calling me to work while I was actually finishing the education. So for me, it was a great experience, and I'm very happy I went through it. Хорошо, тогда давайте передадим слово Томасу, и он, соответственно, поделится тем своими инсайтами и фидбэками насчет этого рила. Okay, Tomas, I'm giving you the mic, and you can share your thoughts and insights about the reel. Yes, so congratulations on the demo reel. It's another great example of animation. And yeah, here, yeah, this part is a bit different than the rest of, because it is a different style of animation, more like more anime-like, which is also nice that it can be seen in one shot, that you can manage like a combination of two styles, so to speak. I can point something out in this shot, but nothing big. Here in this part, if I would animate this shot myself, I would look on this hips position in this part, because they are on very similar level, and this character is like bending knees, and I think that it should be move more up and down than here, because here it's more smooth. Maybe this drawing I would get even bigger, like closer to the camera, the upper body, closer to the camera, so the leg can be longer, and the difference between previous drawing and this will be bigger. Also, and here as well. Also, I think that I might enlarge
this leg, so the distance is even bigger than it is in this shot right now. And maybe I would bend this knee here a bit more, so the position is more similar to this, if you know what I mean, because now it is moving like sideways from the screen, and I would go more like toward the screen, but just a bit, so it will be more dynamic. But yeah, this is like it is working very well, but I would only like I said keep this position of the hip in mind, so it is more like I guess it would add more energy to this shot. I guess I will stop here. Вот. Давайте немножко, соответственно, поделюсь про то, что думаю. Здесь мне все тоже очень нравится. Мне нравится, что в начале самое первое движение, где она махает рукой, выглядит это движение немножко по-другому от всего остального шота, немножко более такая анимешная. Но мне очень нравится, что вам удалось скомбинировать стилистики, и, в принципе, к самому персонажу это подходит, учитывая, ну, если мы знаем, откуда он, соответственно, был взят. Вот. Дальше уже, когда, соответственно, она пробегает над миской, я бы добавила такие небольшие заметки. Они не суперкритичные, но я думаю, что добавили энергии, соответственно, в шот. Здесь я бы подумала о том, как двигаются бедра. Сейчас, когда она бежит, бедра остаются примерно на одной и той же высоте, но колени все равно очень сильно сгибаются, и я думаю, что можно было бы добавить небольшую арку в бедрах, может быть, их немножко сделать ниже постепенно. И, соответственно, еще, когда, соответственно, персонаж, по-моему, зовут Ицузуми, но я точно не уверена, поэтому буду говорить персонаж дальше, приближается, соответственно, к кадру, я бы увеличил и верхнюю часть тела и приблизил бы ее к камере, чтобы чувствовалась больше разницы между кадрами, и мы чувствовали, что персонаж больше двигается в пространстве. И в конце, когда мы уже видим только две ноги, ступни, я бы увеличил одну ногу, которая, соответственно, ближе к камере, чтобы передать перспективу, и, соответственно, согнул бы колено ближней ноги еще больше, чтобы чувствовалось, что она двигается как бы ближе к камере, а не ей в параллель. Но, в принципе, все, что уже я сейчас вижу, оно уже очень хорошо работает, и мне очень нравится. Просто могло бы добавить дополнительной энергии в шот и пойти ему на пользу. Okay, so another shot. Also with the item that is also animated. Here I have a note to this character because the head is rather big and round, and it's for me a bit problematic with the neck. Sometimes it is acting like it is not connected here, but is like moving separately from the neck. I know that it might be because of the design of the character, but nonetheless, this is what is standing out for me in this shot. Like sometimes the head is moving on its own, like without connection to the neck. Also, here with this struggle to lift the item, I like this part when the chest is going up with the head, but then this separation of head and neck is happening a bit, and this is not working that well for me. Yeah, I would focus more on connection with head, with neck, with the chest, so it is like one stiffening
character trying to lift up without like head moving on its own. I might stop here because it's a lot fighting. Мгм. Вот, следующий тоже шот. Давайте тогда перейдем к нему. Здесь бы я хотела отметить персонажа. У него есть такая особенность, у него достаточно большая и круглая голова. И я сейчас вижу, что есть небольшие сложности из-за формы головы, я думаю, с шеей. Иногда я чувствую небольшой такой дисконнект. Может быть, это из-за дизайна персонажа, но иногда я чувствую, что голова движется немножко самостоятельно, вне зависимости от остального тела, и немножко без связи с шеей. Тут в моменте, когда персонаж пытается поднять кувшин, мне очень нравится, что когда он растягивается полностью, голова двигается вместе с верхней частью тела и грудной клеткой. Но потом в какой-то момент начинается определенный рассинхрон. Здесь, наверное, самое такое главное, что бы я передал в качестве фидбэка на этот шот, это сфокусироваться на связи всех частей тела, чтобы они работали как такая единая система. Мгм. Yes. So you are selling the weight of this item very well. And for me, at this point, it is proven to be heavy. And with that in mind, there's another note from me here, like he is lifting, it is definitely heavy. And then he's trying to put it on top of his head. And for me, it is like screaming to push his head down because of the weight of this item. And there's almost like his head is not more down than his body, and I would go with that, like in this frame. Yeah, about here, like his head should be moved down into this torso, and it will be like the last touch of the heaviness of this item for this animation. And like it would be very nice to add something like that here. Мгм. Вот. И, соответственно, ко второй части этого шота тоже я перейду. Хочу сказать, что вес кувшина передается суперски. Здесь вопросов к нему нет. Я думаю, и я, и обычный зритель, который увидел бы этот шот, отлично бы почувствовал тяжесть, соответственно, этого объекта. Но у меня есть одна небольшая еще заметка. Когда он начинает поднимать, зритель и я как бы очень хорошо чувствуем, что это очень тяжелый объект, и ему тяжело. Он ее заносит над головой, и когда ставит кувшин на голову, мне кажется, немножко пропадает вот это ощущение веса в кувшине. Это может быть, скорее всего, от того, что голова, когда на нее попадает кувшин, недостаточно провисает под весом. Возможно, можно сфокусироваться тоже на этой части, соответственно, анимации немножко, и посмотреть, можно ли прожать голову еще, соответственно, больше, чуть-чуть вниз, чтобы легче было почувствовать, насколько тяжелый кувшин, и что этот вес теперь полностью у него на голове. Okay. So in this shot, the character is like very anatomical compared to other shots. So it is very demanding for the animator. So congratulations of the braveness here. But yeah, like I said, I would focus on the head, neck, and then the connection of the neck between head and torso. But that's all for this shot. And here I have another note. The main note here for me is character design not matching the intention of the animation. This design is rather simple, like the character is necklace here, and you try to move like in Disney, basically, like in the previous shot. So the
the main note here is that the character design is not matching the style of the animation of your choosing, and I might stop here. Because, Вот. Can you show Yes, the third shot a little bit more? Вот. Единственное, что, соответственно, я бы добавила еще про вот этот шот, это что персонаж, у него очень хорошо видно анатомию, он очень как бы реалистичный, у него видно мышцы, и вот тело в целом, и за это я хочу похвалить, соответственно. Аниматоры — это очень тяжелая задача, анимировать таких персонажей, и все равно как бы отдельно за храбрость я хочу как бы выразить все равно мое восхищение. Вот, здесь, в принципе, уже и так очень много все хорошо работает, и дизайн персонажа мне нравится, как он был выполнен. Единственное, что осталось, это подправить такие связующие части между частями тела, чтобы все работало как одна большая система, и шот будет красивый, отполированный, будет летать, так сказать. Вот. Can you put the third shot right now? Вот, в третьем шоте я бы добавил отдельную, соответственно, такую как бы вещь, что дизайн персонажа немножко не сходится со стилистикой актинга. Актинг здесь такой прямо диснеевский, объемный, с огромным количеством движений и нюансов, а у самого, соответственно, персонажа дизайн достаточно очень такой стилизованный, и мне кажется, он изначально, дизайн не был рассчитан на такую игру, такой как бы сложности, и поэтому это может помешать полностью впечатлиться финальным результатом. Yes, this type of acting in this shot will be more fitting for character like Gulnar from Pocahontas. You know, the main bad guy, because yeah, you try to be, like I said, very Disney-like in this acting. So yeah, hands are very nice, but with this stuff on his hands and with these stripes on his belly, you have to show the volume of the character, but the design is like very weird for this type of animation. So yeah, this is my main thing in this shot. But also here, I guess. Oh yeah, here. Like in previous shot, there is a problem with his chest because he's here compressing down, but the things on his clothing are not moving with the chest, so they are not like placed on top of his chest. And but you are trying to move that part. So this is for me like showing very much that the cloth is not on top of his body, but something separate. So yeah, but like I said, the design is not dedicated for this type of animation. But yeah, other than that, yeah, very bold and yeah, very nice. But like I said, I would choose different type of character design for this type of animation. Вот. Здесь, соответственно, актинг и как он выглядит, он больше подходит к таким персонажам, как вот, например, антагонист из Покахонтаса. Вы наверняка знаете, как он выглядит. У него очень такие диснеевские, как и здесь у персонажа, движения. И персонаж, соответственно, у вас в риле, он двигается очень классно. Мне нравится, как вы, соответственно, решили задачи. Но вот из-за того, что в дизайне есть очень много вот этих полосок дополнительных, и деталей, которые отражают, соответственно, объем персонажа, очень много дополнительной работы появляется в процессе и в результате. Вот, и вот здесь, соответственно,
когда персонаж опускается, у него грудная клетка вниз проседает, но полоски на жакете не двигаются одновременно вместе с грудной клеткой. От этого создается небольшое ощущение, что как бы жакет, он двигается от всего остального тела немного отдельно. Но в остальном я хочу сказать, что очень храбро, очень классное все равно решение, что вы попробовали это сделать. Выглядит это очень живо, но я бы просто подумал над выбором персонажа и стилистикой, которую вы хотите, соответственно, выполнить ваш актинг. Иногда вот такое бывает, как и с первым Домарилом тоже было, что некоторые дизайны, они предназначены под определенные анимации, и определенной стилистики, и что вы можете взять на себя очень много дополнительной работы, которая, соответственно, может вас утомить. Мгм. Yes, so yeah, other than that, like very, very nice demo reel. Like you definitely know how to animate, and those notes that I gave you, I'm sure they can be like ironed out on the project. So congratulations one more time, and I don't know if you have any questions. Мгм. Вот, но в целом я хочу еще раз повторить, что Рил мне очень понравился, очень классная, анимация живая, и тоже все шоты, они очень работают, и в целом я понимаю, что если бы я работал с этим человеком на одном проекте, то что тоже прислушался бы к моим заметкам, что навыки все есть, и, соответственно, работать с этим человеком можно спокойно. Может быть, есть какие-то вопросы или дополнительно что-то хотелось бы уточнить, пока мы здесь? Ну, у меня в целом нет никаких вопросов. Я могу только поблагодарить. Я считаю, что очень важно студентам и людям, собирающимся работать в индустрии, слышать мнение от человека, который уже в индустрии. И это очень ценно. Спасибо вам большое. Мгм. I don't have any specific questions. I just wanted to say thank you. And I wanted to say that it's very important for students to listen to some feedback and insights from someone who's already working in the industry to see what their perspective is like on their work to know where to move forward. So, thank you. Well, if there's nothing else to add on the last reel, we can slowly start going to a close. Что ж, тогда мы посмотрели всех наших сегодняшних студентов. Давайте им еще раз поаплодируем и в комментариях, и в чате. Большое спасибо, что вы решили провести с нами время. Я это очень ценю, и что вы тоже послушали. Надеюсь, что для вас этот стрим был настолько же полезен, настолько же, как и для меня, и для наших студентов сегодня. А если вы хотите, чтобы ваши работы, соответственно, тоже красовались на этом экране, может быть, не на следующем выпускном, может быть, на следующем или на выпускном после следующего, то предлагаем вам вступить в ряд наших студентов. Это можно прямо сделать сейчас, во время нашего видео. Неважно, начинаете ли вы свое путешествие в мире анимации, делаете первые шаги или уже, соответственно, двигаетесь дальше, хотите покорять новые горизонты, у нас есть курс, который идеально вам подойдет. 2D-анимация, визуальная разработка или создание короткометражного фильма – все есть, чтобы дать вам знания, чтобы стать частью индустрии, как уже доказали некоторые наши студенты. So, our stream is already ending. Thank you for joining us and watching us, either live and recording. And if you want to see your works reviewed and praised on the graduation stream, maybe not on this one, maybe on the next one or the one after that, you can always become a part of Animation Club School right here and now. It doesn't matter if you're starting your animation journey or if you're looking for a new goal to achieve. There are courses that are perfect and right for you. There could be 2D traditional animation, there could be visual development or creation of a short film. They will give you enough knowledge to jumpstart your work in the industry. Вот. Тогда большое спасибо нашим гостям, Томасу и нашим выпускникам. Это была очень большая работа. Мелания, к сожалению, от нас уже отключилась, но мы тоже ей передаем пламенный привет и большое спасибо за ее работу и за то, что все тут смогли все равно присутствовать. Очень рада была всех видеть и надеюсь, что в следующем году буду видеть вас в титрах всех предстоящих самых горячих анимационных новинок, как оно и должно быть. Well, let me say thank you to Tomas, to our chat,
to our guests and graduates. I'm sorry. My brain is already slowly firing. I'm very happy to see you all here today. Melania unfortunately had to leave a little bit early, but we're sending her a big hello, or technically goodbye already right now. I hope that you're going to have an amazing animation journey ahead of you, and I hope by next year I'll get to see all of your names in all of the credits of the, hottest animation productions. So, and this we can finally say goodbye. So thank you again for being here with us today, and hopefully we'll get to see you very, very soon. See you. Bye-bye. Увидимся. До встречи. Hi, my name is Edward Kurczewski, and I've been working in 2D traditional animation for over 10 years and have contributed to projects like Scavenger's Reign, Primal, Flea, and Tales of Alatreon. Working in animation has been my dream as long as I can remember. I've always wanted to create worlds and bring characters to life. The first challenge I faced was, where do I start? Where I can learn this? I noticed that many others has the same questions. After getting my 2 master degrees in animation and earning experience in professional industry, I've decided to share my knowledge with you. That's why I created Animation Club School. Our school is a team of working animators who act like a bridge between students and the industry. We realize that many students struggle to build high professional skills required to secure their job in the industry. So we designed our courses to help you develop an outstanding portfolio. At the moment, we primarily focus on 2D animation. It's where we have the most expertise, and it's my personal passion. We want to see more people thrive in this art form. Each course is carefully designed to deliver knowledge while honing practical skills through hands-on tasks. The curriculum builds gradually over several levels, enabling students to master the program step by step. We aim to help students understand complexity of 2D animation, assess difficulty of the tasks realistically, and set achievable goals to their growth. Our primary focus is on developing animation skills to meet industry standard. While drawing skills are essential, we leave their development to each student individually. However, we encourage outside art study and even offer free drawing sessions in our Discord. Currently, we offer over 12 different courses, and we continually adding new professional programs to meet industry demands. But that's not all. Here's what else we offer. Weekly videos that dive into different aspects of animation industry, free monthly masterclass live streams with a mentor, short tutorials across all our social media platforms, an active Discord community where you can connect to passionate creatives from around the world. If you like what you've heard so far, follow us on our social media and check out our courses on our website. I can't wait to see what you create with us.
scratch. We are in Buckingham Palace, the very heart of the British nation. Attacked by Christmas toys? That's strange. That's the second toy complaint we've had. Да-да, я знаю, что это звучит дико. Butcher, he says he wants a two spaghetti speciale, heavy on the meatball. Right, gentlemen, we are the bravest and most superior men on this battlefield. It's so powerful you are. Why leave? Before we begin our banquet, I would like to say a few words. He is so dumb. He thought that the Gettysburg Address was where Lincoln lived.